Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Nevelesa. Мы сегодня продолжаем проходить игру под названием Cat Lady. В предыдущей серии мы очнулись в больнице, собственно мы сейчас здесь в ней находимся и пытаемся выбраться из нее. Тут есть доктор Икс, который задает нам всякие разные вопросы и проверяет нас на психику. Он мне очень не нравится, но тут есть и медсестра под именем Лиз, которая очень болтливая и вроде бы дружелюбная. Вот. Но мы сейчас попытаемся выбраться из этой больнички. Так, а если мы... Можем мы тебя пурнуть? Ну, скажем, что ты сама. Не знаю, что мне с этим тут делать. Вот ты не знаешь. Так, а это что? Отдать. Думаю, что она хочет получить пустую банку из-под лекарств. Уверен, что... А если мы ляжем просто? Я правда не хочу спать. Я не устала в любом случае. Окей, я не знаю, что делать. Так. Мы можем вызвать... Это все время нас просит... Все время спрашивает имя своей матери, но мы каждый раз... Anne Burton. No, that's you don't know. Leave me alone. Не знаю, как ее зовут. Вот, то есть зовут эту мать ее. И прикол в том, что в списке нету ее имени, потому что мы, как вы помните, в предыдущей серии все имена просто тупо понатыкали. И увы, ничего не получилось. Так, если мы включим воду, точнее, что ты делаешь? Так, мы включили воду. Использовать. Что мы можем вообще делать? Это хочет имя своей матери узнать, у нее там цветы взять. Ни в коем случае я не возьму их. Я не люблю цветы, а особенно хризантемы, да? Не знаю, что так. А это? А это? Уже в ступах тыкаюсь вообще. Так. На. Она захочет на нее посмотреть, когда будет давать мне мои лекарства на то, чтобы мне они нужны. Так вот еще. На. Блин, что ж такое? Папки всякие. Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Right. It seems that a discharge letter is the only ticket out of here. Да как мне ее взять? Вот в чем вопрос. Лиз, она не знает, может так. Могу позвонить? Oh, yes, of course. But the phone's being used. Can you Сейчас please... занят, бла-бла-бла. Thanks. Надо бы ее как-то отвлечь, что-то бы позвонил бы. Так, может тут что-то все-таки надо сделать. Раковина, включить горячую воду. Везде воду повключал, зачем? Знаю. Тут что? На 11:40. Все часы в больнице сломаны? И реально, блин.
Вот я могу что использовать? О, если под подушку поставить ей? Очень не надо, что ли? Так. Я не сплю в чужой постели. Тут по подушке ничего нету. А просто подушка выглядит грязной. Часы. Еще перчатки. Взять много перчаток. Зачем? Зачем мне вообще перчатки эти нужны? Так, цветы. Мусорное ведро обыскать. У меня есть одна, да? Окей. Давай нажать. Кажется, что мне кружится голова или что-то еще. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Я готов отправиться домой. Так. Хотела посмотреть, как быстро так. У меня голова кружится. Feeling a bit woozy? Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Место имя, так что я могу очень сильно пожаловаться. I'll have your name, so I can make a big fat complaint. There is no need for that attitude. First, you are being disruptive when I'm just trying to do my paperwork. And now you are threatening me. Oh, you should know we are only following the doctor's orders here. Now, forget that silliness and let me have a quick look at your wristband. Miss Ashworth, I strongly suggest you take this, all right? Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, please? You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? Офигеть. Ой. Офигеть, надо было сказать, что... Ай, надо было что-то другое Go back to сказать. your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Ну вот теперь я такая... О, как меня кроет. Это что? Что мне вкололи? Это нехорошо. О, это вы так лечите людей здесь, да? Где вы дверь? А. Охренеть. О. Пипец. Я туда не идем прям. Что? Это что? Наркотическое сердце. Так трудно сконцентрироваться. Эта вещь заполнена наркотиками. Но я туда не могу идти. Куда я попал?
попало. Так, а если я возьму и порежу это сердце? На! Наркотик. Красная жидкость выливается. Во-во-во, подожди. Использовать. Я наполню ее наркотиком. О, отлично. Так, подожди. Перчатки. Без понятия, как их тут применить. Все, я знаю, что дать надо будет той женщине. Только мне нужно прийти в себя. Как я нашел эти наркотики? Откуда они там взялись? Я не знаю. Войти. О, у меня реально кровь. Смотрите, что опять происходит в окнах. Ну, вы поняли, в окнах. В окне. Вообще-то подушка с той стороны, если что. Ну ладно. Надеюсь, то, что мы сейчас насобрали, нам это не отберут. Фух, не знаю. Если бы я говорил бы что-то по-другому, как-то может по-другому бы сложилось. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Что сейчас будет? У меня уже есть план по теории. Так, слышь, я нашел тут такой прекрасный вещь для тебя. На. Go away. Please, just leave me alone. Mother's always told me not to accept any gifts from strangers. Чё? Ты чё, прикалываешься? If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. But I know it. Почему тут нету ни одного имени правильного? Элис. Alice. No. You're right. Leave me alone. Давайте еще раз попробуем. If you really are the name. But I know. Мэри. No. Leave me alone. Элизабет, я все именно говорил. Мам. Наркоту сам пить я не буду. Окей. Что? Так, а я тут ничего не могу использовать, там, перчатки, хотя зачем нет? А? А зачем? Что, посрать на перчатки? Использовать можно? Мне не нужно снова это. Блин, почему так? И смоем. Ок, и что дальше? Теперь позовем, скажем, извините, у вас тут с туалетом проблемки. Поправьте. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? The toilet's blocked. What? Well, that's hardly an emergency. It is when you need to use it urgently, like I do. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute. Да, давай, мы пошли. It's the gloves. Again! I guess I'll have to get my hands dirty, since the cleaner's called in sick. Работай, девочка. Идем. Джим. Слушай, это зачем мне наркота, если сейчас я возьму? Дай бог. Эти записки.
Взять. Да, вот что мне нужно, чтобы наконец-то справиться домой. Так. Папки взять. Думаю, я лучше прочитаю журнал. Так. Это мой билет отсюда. К сожалению, он на имя Энн Бартон. Мне надо как-то убить охрану, что я Энни. На самом деле, мы довольно похожи. Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, right. Name band. I think I left it in my room. I'll go and get it, shall I? Именная манжетка. А, что за бред? Так, папки. Папки. Зачем мне папки? Что я могу... Ой, подожди, не то. Мне что, папки ничего не надо взять? Мне они действительно не нужны, я думаю, я лучше прочитаю журнал. Так. Зачем я опять беру? Ладно, пусть будет. Как мне узнать ее настоящее имя? Матери, то есть. Мне ж нужна одежда. Так, слышь? If you really are a friend, you will know the name. But I know it. Сара, Мэнди, Элизабет, Мэри, Джоан. Все это уже мы I были. don't know. No, leave. Я не могу ничего дать. Go Отдать. away. Mother's always told me. Что за бред? Вот, смотри. Можно и так. Да, все еще там водится? It wasn't you who did it, was it? I don't know what you're talking about. Someone just stuck a bunch of... Well, I guess it doesn't matter. It's sorted now. I just hope it's the last time I've put my hands in that stinking toilet. Я. Блин, я думал, что я уже выберусь. Что теперь? Я целую серию вожусь в этом сраном месте. Вот, может я сейчас... Как мне узнать имя? Ребят, смотрите. Короче, вот лазил, включил горячую воду. И вот под паром появилось имя на зеркале. Кто бы знал, блин, надо было все тупо тыкать, оказывается. Фух, ну ладно. А то мы знаем имя. Так, слышь, я знаю имя. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts. But I Так. know it. Шейла. Sheila. Или Yes, it was my mother who sent you after all. I'm sorry I didn't believe you, but my head's all messed up. Я заметил, столько раз тебе говорил разные другие имена. Let's have a little chat, sweetheart. Что-то не так с этим местом. Something's wrong with this place. I think it's really nice here. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Да, я бы такой, Sometimes, как ты. if I behave, they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. Наркоту тебе дают красную What штуку. is this red stuff? It's a drug. My favorite one. Red stuff takes the pain away. I must stay here.
Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. I see. Feel like sharing? What's your name? There is nothing to share. Everyone died. Everyone. And my treat, my red stuff, it's not the same. I keep lying to myself. I'm a mean little liar. Always have been. This vein, you see, it goes straight to my heart. That's why it hurts so much. I wish I could, just one more time. But it's all lost now. Everything. I was always happy to settle for a consolation prize, you know? What exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it, I drink it down, and my pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. Окей. I'm dying, I think. We're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Him! Right. Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near, and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Поговорим I'll позже, talk хорошо? to you later, yeah? Yes, go. Be careful. Мне They're кажется, watching что он us. просто так не отдаст. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Poor woman. Так, ну мы имеем эту красную штуку. На. I've found this red stuff you were talking about, but are you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I hope you know what you're doing. How about you give me your name band in return? Is that okay? Oh, yeah. I don't mind. Take it. Вот отлично. Thank you for your help. Все, ребят, можем идти. Так, давайте прочтем. Это больничная бирка. Тут написано Энна Дженнифер Бертон. 15.11.75. Так, все, валим. До свидания. Уходим отсюда. Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, Mom. Не вам спасибо. We'll see you soon. No, you won't. Now get out of my way. Аллилуйя, братья, мы смогли уйти из этого странного больницы. Хотя, смотрите, блин, тут еще есть. Что тут? В кладовую. Зачем нам в кладовую? Валим отсюда.
Это куда? Дверь в офис. Какие-то картины. And you must be Susan Ashworth. Добрый день. Well, perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. У нас проблемы. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital, but luckily we managed to spot it on time. On time? You have no idea what I've been through? Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now. I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Окей, так нам не удалось Now смыться. I'd like to ask you some questions about your life, Susan. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? I live on my own, and it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. What do you do for a living? В поисках работы на данный момент. Я официанткой работаю. В поисках I'm работы. between jobs at the moment. I'll find something soon. But it's been difficult. I didn't feel that great. I felt weak and powerless and tired most of the time. I felt really awfully tired. Typical depression symptoms. We can give you something for that. You'll feel stronger and motivated. Не надо I ничего admire давать. your faith in modern medication, Doctor. I hope you're right. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Не курю на балконе, завтракаю, крупы, как правило, пью чай, читаю газету. Раз кровати не могу заставить себя открыть глаза. Пью крепкий чай, курю на балконе. I go to the toilet. Doesn't everyone? Fair enough. What is the next thing you do then? Oh, I don't know. I just muddle through, I guess. Don't think there's any routine to it. It depends how I feel that day. Would you say that you feel safer at home than outside? Ну да. Я думаю, так. Да. Yeah, I suppose. It's not really about safety. I've just felt sad for a long time now. Really sad, you know? Somehow it brings me down even more when I go out and see all those happy, successful people. It makes me feel more like a failure. If I don't see it, it doesn't hurt that much. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better?
Что-то, за что можно было сражаться, причина двигаться Something to дальше. fight for, you know? A reason to go on. There's always a reason to live. Sometimes we just don't see it that clearly. Well, Doctor, I must have gone all blind then, because I can't see any. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Я не знаю, поступали, ну, скажем, что да, как видите, не сильно помогло или нет, не уверена, что это хорошая идея. Ла-ла-ла-ла. Давайте да. Yes, it didn't help much, as you can see. Just something to think about. I can see you're really willing to open up and talk about your issues. That's a positive sign. I haven't really talked about my feelings for a long time. You're doing very well so far. Do you have problems sleeping? Не хочу ему сильно открываться. Редко, как правило, у меня нет проблем со сном. Rarely. I sleep well most nights. If anything, I probably sleep too much. Would you describe for me how you feel at the moment? Нормально. I feel fine now. I feel like I want to change my life for the better. Not really sure how yet, but I really want to try. Do you find it hard to concentrate? Нет, не особо. No, not really. Do you drink alcohol, Susan? Нет. No, That's good. Alcohol is a powerful depressant. I never really liked drinking. Excellent. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Нет, конечно, нет. Я сама не знаю, что на меня нашло. No, of course not. I don't know what got into me. It's hard to explain why I did it. I must have thought there was no other options left. But I never used to think about it or plan it. It just happened. As if I'd suddenly lost control. I knew what I was doing was wrong, and yet I was unable to stop it. Strange, isn't it? Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Даже не знаю, что выбрать, если честно. Ничто больше не смогло сделать меня счастливым. Это был внезапный порыв. Мне стыдно теперь. Хотел всем пока... Блин, не знаю. Мне стыдно теперь. It Ладно, was так. just a Был sudden просто порыв. impulse. I'm ashamed of it now. I had a really rotten day, you know? I felt like I was suffocating between the four walls of my bedroom. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you feel as if you're a burden, or that life isn't worth living? Уж нет. Уже Not нет. anymore. It's strange. But I feel lighter. I feel stronger. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What makes you feel better? Ты запарил. Сколько вопросов, а? Мои кошки. My cats. I always put out a bowl of food for the stray cats. They're ever so grateful. I like their company. What makes you feel worse? Да задолбал. Чувства они меня подводили. Ниже, когда постоянно дождь идет, шум, слишком много шума очень меня расстраивает. Тело вышло, было с кем надо поговорить.
Люди слишком уж часто меня People. подводили. They've let me down too many times. I don't know who to trust anymore. I only trust my cats these days. So you say in the suicide note. Because that's true. I've been stabbed in the back more times than I could count. Have you imagined your funeral and how people will react to your death? Всем было пофиг. Ох, честно, я никогда не думал об этом. Скорее всего, никто бы не пришел. Probably nobody would come anyway. Can you imagine it? Now that's a sad picture. Loved by no one. Missed only by some cats. No tears shed for me. No flowers on my grave. But that's okay. I never liked flowers. I wouldn't miss that. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Eric? Что за Эрик? Yes, your husband. I believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Так, и чтобы нам выбрать. Так, меня немножко отвлекли. Я уже даже не помню, что у нас было. Вроде спрашивали про нашего мужа. Я даже знал, что у нас муж есть. Не, о чем тут говорить. Я не хочу об этом разговаривать. I don't really want to talk about this. Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality. А ты запарил. But I have to ask, are you going to do it again? Нет, That's конечно. a hard one. I don't know. But hey, I've got it. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Excellent. We are nearly done here. Почти. Мы There's должны just one закончить. more thing I must clear with you. Что What опять? exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk. We must go, Susan. You are not safe here. But Please, you must follow me. Quickly. Окей. Вот это неожиданно. I went after her. The ward seemed very quiet. It must have been late at night. Необычно. Hurry. Заметьте, что эту лис Wait for никто... me. Tell me what's going on here. Помните, мы у медсестры спрашивали про лис, а ее никто не знал. Может быть, она не такая тут уж хорошая медсестра. Куда я сейчас? Я там иду правильно? The security guys were gone. She pointed at the corridor and said, You go first. I'll explain everything in a minute. Ну ладно, пошли. Susan, if we don't escape now, they're going to hurt you. Please trust me. I know a way out of here. I'll help you escape. Let's go down this corridor. I'll be right behind you. Что ты вдруг решила мне помогать? Мне это не очень нравится. Давайте засейвимся. Так, и давайте мы... 1, 2, 3. И давайте мы, наверное, не знаю, заканчивать на этом серию будем или что? Так, она что-то за мной не идет. I think I can hear someone coming. Damn it! We can't go through there. Let's turn back, Susan. I know another way. Так, ладно. Вы знаете что? Мы на этом закончим эту серию. Не знаю, какая получится, потому что я там буду очень много вырезать. Потому что я очень долго мучился с этой больницей, как там что надо было делать, чтобы вырваться из нее. Хотя мы так и не смогли из нее, собственно, вырваться. Ну ладно, на этом все. Что могу сказать? Хоррора пока в ней здесь вообще не пахнет, к сожалению. Это более такая книжная, квестовая история. История о несчастной женщине, которая не нашла смысл жизни. Но в дальнейшем, я думаю, все будет кардинально по-другому.
Но на этом все. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Всем удачи, всем пока. Увидимся уже завтра в следующей серии.